Hello guys, welcome to BioWell channel. So from today we are going to start chemistry for NEET, especially for NEET students. So chemistry and biology we are going to start for NEET students as well, especially for NEET students. Chemistry, that too for Telugu. So NEET, chemistry, UG and chemistry and biology both we are going to see, and today we are going to start with chapter 1 of chemistry, especially in Telugu. So, before starting on, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీకు ప్లీజ్ కమెంట్ అండర్ ద పర్టికులర్ టాపిక్ అండ్ we will be happy to solve your doubts. So starting with the first chapter which talks about laws. So laws గురించి చెప్పే టాపిక్. సో మనకి కెమిస్ట్రీలో 5 laws ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ law which we are going to see today is laws of chemical combination. So first one is laws of chemical combination. So ఎప్పుడైనా whenever you want to understand anything, any topic, you have to go with the sense. So what does the definition tells? Law of chemical combination. So what is this law of chemical combination tells? So when two elements combine, they will form a compound. Yes. So when ఎప్పుడైతే two elements combine అవుతాయో, they will form a compound. It's right. మనకి తెలుసు. So elements ఎప్పుడైతే combine అవుతాయో they will form a compound. You know that. So that is what law of chemical combination tells. Suppose I have an element A. Okay. ఈ element A వచ్చి element B తో combine అవుతుంటే what will it say? It will form a compound. A compound which is AB compound is formed. So chemical combination tells that ఎప్పుడైతే రెండు elements come closure, రెండు కలిసి వస్తాయో together అవుతాయో, then it will form a compound. So that is law of chemical combination. Next one is law. What is it? Law of conservation of mass. So in 10th you might have studied, right? So law of conservation of mass. Indeed, what is this law of conservation of mass? So again, follow up the definition. So ఎప్పుడైనా డిఫైన్ చేయాలి అంటే దాని నేమ్ ని ఫాలో అప్ చేయండి. సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, వాట్ డస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ టెల్స్? ఎప్పుడైతే టూ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో, సమ్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్స్. సో ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు అగైన్ ఏ తీసుకుంటా, ఏ అండ్ బి టూ రియాక్టెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ రియాక్టెంట్స్ దే షుడ్ ఫార్మ్ a product AB they are forming. So sum of ఎప్పుడైతే దీన్ని ఒక రియాక్షన్ అంటాం అండ్ ఈక్వేషన్ కి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ దీస్ ఆర్ రియాక్టెంట్స్, దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్, దీని రియాక్టెంట్స్ అంటాం అండ్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ products. So ఎప్పుడైతే ఒక రియాక్షన్ is happening, the number of reactant, the sum of reactant, sum means when you add up the sum of reactants should be equal to sum of products. So conservation of mass tells that ఎంతైతే రియాక్టెంట్స్ యాడప్ అవుతున్నాయో, ద ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఫార్మ్ అయిందో ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. అవునా? సో అర్థమైందా? లెట్స్ సీ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటిల్ అన్లెస్ నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ తో చూసేంత వరకు డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీథింగ్. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ సి? కార్బన్. వాట్ ఈస్ O2? ఆక్సిజన్. C and O కలిస్తే what will it form? Carbon dioxide. You know it forms carbon dioxide. So మనం example తో understand. Let's understand. So carbon, what is the molecular weight of carbon? 12 grams. So atomic number 6 kabatti you have to double it and then it is 12 grams. Oxygen, generally it is 16 grams. ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, 2 atoms ఉన్నాయి. So 16 into 2 you will do 16 into 2 and then carbon dioxide mass చూస్తున్నాం present. So carbon ఎంత mass? 12 grams. Okay. Oxygen ఎంత? 16 to 32. Okay, 32. ఇక్కడ 12 grams, 32 grams. ఇక్కడ 12 grams, 16 to 32. So add up చేస్తే ఎంత? రియాక్టెంట్ సైడ్ ఎంత ఉన్నాయి? 44 grams. అండ్ ఇక్కడ 12 plus 32, ఇక్కడ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా మనకి 44 grams. రియాక్టెంట్ సైడ్ మాస్ 44, ప్రొడక్ట్ సైడ్ మాస్ 44. ఈక్వల్ కాదు? ఈక్వల్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో సమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇది ఎప్పుడు 17th centuryలో దే హ్యావ్ సెట్ ఇట్.
సో సమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇలా దీన్ని ఫాలో అప్ చేసే లా, it is law of conservation of mass. It tells law of conservation of mass. Fine. Let's see it with a simple example. Second, సరే అర్థమైంది కాబట్టి let's see, do it with a question. So 1.5 gram of ethane, uh, let's see, on combustion gives, question, let's do with the question, 44 grams of CO2, carbon dioxide, and 2.7 gram of H2O, water, right? H2O. Show this reaction obeys laws of conservation of mass. ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తావు? హౌ విల్ యూ ప్రూవ్ దిస్? సో దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే మీకు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ తెలిసి ఉండాలి. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఏం చెప్తుంది? లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఏం చెప్తుంది? సమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే ఫైన్, మనకు ఒకటైతే తెలిసిపోయింది, సమ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. సో 1.5 grams of ethane. Ethane formula C2H6. Ethane formula is C2H6. సో 10th లో చదువుకొని ఉంటే కంబషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కంబషన్ మీన్స్? కంబషన్ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్, ఏదైనా నువ్వు బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు, దాన్ని బర్న్, ఫైర్ చూసావు. whenever you see fire, so whenever you see fire, yes, whenever you see fire, how will you see fire? Something is burning, then a fire is coming up. So ఎప్పుడైనా ఫైర్ ని చూసినప్పుడు you should understand, okay, it is happening because of presence of oxygen. It will only happen because of O2 presence లో మాత్రమే అవుతుంది. సో combustion అంటే whenever a substance is burning in presence of oxygen, then it is known as combustion. Okay, ఈథేన్ ని మనం ఆక్సిజన్ లో బర్న్ చేస్తే what will it happen? It will react. A reaction is happening. CO2 ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి H2O is also formed. అంతేనా? నో. ఎప్పుడైనా బర్నింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫైర్ ఉన్నప్పుడు it will also release some amount of heat. It will also release heat. So heat is also released. Heat is also released, indicated by arrow mark up. ఓకే, సో ఈథేన్ ని ఆర్ ఎనీ హైడ్రోకార్బన్ అంటే ఏంటి? కార్బన్ హైడ్రోజన్ వచ్చాయా, దాన్ని హైడ్రోకార్బన్ అంటారు. సో ఎనీ హైడ్రోకార్బన్ ని ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ లో బర్న్ చేస్తే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. సరే, ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తే, బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ వి విల్ సీ ఇన్ అనదర్ వీడియో. సో ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ సైడ్ అట్ సైడ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉండాలి. సో లెట్స్ టేక్ 4 here, ఇక్కడ 7 oxygens and 6 H2O. Now it is balanced. 7 2s are 14. ఇక్కడ 6 2s are 12. 6 2s are 12. Hydrogens balanced, carbon balanced, oxygens balanced. Done. సో నా బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా చూడాలంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే రియాక్టెంట్స్ చూడాలి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో C2H6 నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ C2H6 చూద్దాం. సి హియర్, C2H6 నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలియాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా తెలుస్తాయి నీకు? మోల్స్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అపాన్ మోలార్ మాస్ తీసుకుంటాం. సో మాస్ అపాన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలియాలంటే మోలార్ మాస్ అపాన్ మోలార్ మాస్. ఎస్, సో ఎప్పుడైనా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలియాలంటే మాస్ అపాన్ మోలార్ మాస్ చేయాలి. సో మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ? 1.5 grams ఆఫ్ ఈథేన్ అన్నాడు. సో యూ హ్యావ్ 1.5 grams ఆఫ్ ఈథేన్. వాట్ ఈస్ ద మోలార్ మాస్? మోలార్ మాస్ అంటే టోటల్ మాస్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6, మాస్ ఎంత? 12. సో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. 12 2s are 24. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని? 6. హైడ్రోజన్ 1 కాబట్టి 6. సో ఎంత? 30 grams. We will get 30 grams. So 1.5 upon 30. ఎంత? 1.5 upon 30, 15/300 చేస్తే
Okay, 15 by 300, that is around, keep it like that. Okay, 15 by 300, keep it like that. You will get 1 by 20. You will get 1 by 20. అంటే 0.05. 0.05 moles వస్తాయి. మనకి ఎంత వస్తాయి? 0.05 moles we are going to get. Okay. మనకి కార్బన్, హైడ్రోకార్బన్ is that one. So 2 moles of ethane కి మనకి 7 moles of oxygen is required. We are keeping 7 moles. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? So this obeys law. Okay, fine. So for 2 moles of ethane, it is having 7 moles of O2 is required. 7 moles of O2 is required. Ade, if I am going to take 0.05 mole, what is it? 0.05 moles of this, అంటే 1.5 grams ఈథేన్ అన్నాము కాబట్టి, అంటే ఎంత? అది ఈక్వల్ టు 0.05. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి? సింపుల్, మల్టిప్లై ఇట్. సో మల్టిప్లై చేస్తే what you will get? X is equals to 7 upon 2 into 0.05. 0.05, రైట్? ఇట్లా చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుంది? 0.05 మోల్స్ కి 0.05 moles of ethane ki nth number of oxygen molecules kavali. So it will be 7 by 40 moles of oxygen. So it will be around 7 by 40 moles of 7 by 40 moles of oxygen. And finally, after calculations, 7 by 40 moles of oxygen. What is again number of moles and etla chestam? Number of moles. Mass by, tell me, what is number of moles? Number of moles is equals to mass upon molecular mass. Mass upon molecular mass. So, ఎంత amount of, what is the mass of O2 మనకి తెలియాలి. ఇక్కడ మనకి number of moles వచ్చాయి. So, what will we do? 7 by 40, ఈ molecular mass ఇటు వస్తే ఎంత అవుతుంది? 32. O2 కదా? So, molecular mass is 32. So, 7 by 40 into 32 will give you the actual mass, which is equals to 5.6 grams. 5.6 grams of O2 is required for 0.05 moles. అర్థమైందా? ఏం చేసాం ఇక్కడ? C2H6 is ethane. ఫస్ట్ మనం 1.5 గ్రామ్ ఆఫ్ ఈథేన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకున్నాం. 0.05 మోల్స్ వచ్చింది. వన్స్ మోల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎంత? 2 మోల్స్ కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్? 7 moles of oxygen we are taking. So 0.05 moles of C2H6 ethane కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేసి 7 by 40 moles వస్తాయి. మోల్స్ వచ్చే సరిపోతుందా? లేదు. అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వీ షుడ్ నో. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ బై మోలార్ మాస్. సో మాస్ బై మోలార్ మాస్ చేస్తే 5.6 grams of O2 is required. Okay. Now, if you calculate it, whatever you got, 2 moles, 7 moles, and 0.05 grams. For 0.05 moles, you are having 5.6 grams. So, దాన్ని మనం దీంతో calculate చేస్తే it should be equal. So, it will obey law of conservation of mass. So, any substance, whether it is obeying law of conservation of mass, we should see. So, 1 point, so, let's see. ఇక్కడ ఎంత అన్నాడు? 44 grams of carbon dioxide ఇచ్చాడు. 44 grams and 2.7 grams of water. 2.7 grams of water. Now add it. Now దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 46.7 grams. This side ఇంత. అండ్ మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కి ఈ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఈక్వల్ నెంబర్ విచ్ ఇండికేట్స్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్సెప్టెడ్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ టెల్ whether it is obeying law of conservation of mass. So ఇంకా మనకి 4 more are there. Law of definite proportion, law of multiple proportion, which we are going to discuss in the next video. Until then, to practice.